జాయిన్ అవ్వండి అయితే. మొత్తానికి ఒకళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. మూడు. Okay. Good morning to all of you. Today our topic for discussion is professional misconduct, which is envisaged in section 35 of the Advocates Act 1961. Friends, you may be knowing the purpose of section 35 is to weed out the black sheep in the honorable legal profession. No doubt, advocacy, you all know that it is a legal profession, noble profession, it's an honorable profession, and as a professional, when you join the legal profession, definitely you have to maintain the dignity, decency, and also the decorum you should bring to the institution or to the profession. Right? If you don't do it, it amounts to misconduct. So, which we are going to discuss today. Section 35 deals with the professional misconduct. Here I want to emphasize that it also deals with the other misconduct also. First of all, let us know what is misconduct. Friends, the word misconduct is not defined in the so-called Advocates Act, but misconduct means which is against to the profession. That means you all know that what is conduct. Conduct is the way of behavior in the society, the way of behavior towards your colleagues, the way of behavior in the court. If you deviate from the same, so in the case of No Ratan Mal Chaurasia versus M.R. Murali 2004, the Supreme Court has laid that misconduct has not been defined in the Advocates Act 1961. But misconduct envisages breach of discipline. Misconduct means breach of discipline, right? Although it would not be possible to lay down exclusively as to what constitutes a professional misconduct and indiscipline. So the word misconduct is wide enough to include anything. That's why to define a particular word is very difficult. So ultimately, please understand that professional misconduct means breach of discipline, then wrongful omission or wrongful commission, whether done or omitted to done during the profession, maybe intentionally or maybe unintentionally. మీరు ఎలా చేసినా సరే కాండక్ట్ అనే దాంట్లో ఇఫ్ యూ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ది ప్రొఫెషనల్ కాండక్ట్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ మిస్కాండక్ట్. Right? If you are if you are found to have exhibited the so-called misconduct, definitely you are liable for punishment under section 35. So 35 says that whenever any such instance of professional misconduct comes to the notice of the Bar Council of a state, or they can take action under suo motu, that means by themselves. By seeing a press statement, definitely they can take the matter. Whenever the incident of indiscipline or professional misconduct comes to the notice of the Bar Council, then they can refer the matter to the disciplinary committee. Section 35 says they can refer the matter to the disciplinary committee. What is this disciplinary committee? Please remember, the Bar Council of India will be having minimum one disciplinary committee. Normally, they will be having 3 disciplinary committees. When the cases are more, definitely they will be having more disciplinary committee. This disciplinary committee will constitute 1 senior advocate and 2 junior advocates. Senior advocates means, please don't be under the wrong impression that the senior advocacy given in section 16. Senior means a person who is having experience to deal with such cases. Suppose if Bar Council of Andhra Pradesh, they want to deal with a matter, then they can entrust the matter to some senior people by age, by virtue of experience, all these things. Right? So 3 members committee will be there, and they will inquire, they will conduct an inquiry into the matter. How? Normally based on the CPC.
They follow the procedure of CPC. That means taking evidence on oath, calling him to the court, then taking the evidence, if necessary, sending some commissions, or if necessary, or requiring for certain documents from other offices. All these things they can do. And please remember, actually, the procedure by Bar Council of a state is a quasi-judicial procedure. It's not strictly as per CPC. They can formulate their own procedure. Normally, they follow CPC. Normally, they follow the so-called principles of natural justice. At the same time, they can formulate their own procedure because it's only inquiry. Right? So, after completing the inquiry, they can do 4 things. So, number 1, this is funny, but definitely some people may file some scurrilous or defamatory or useless petitions against you, is it not? మీ మీద దిక్కుమాల పిటిషన్ కూడా వేయవచ్చును. వేసినప్పుడు ది పిటిషన్ మే బీ ఆర్డర్డ్ టు బి లాడ్జ్, అంటే నో ఫర్దర్ యాక్షన్ ఈజ్ నెససరీ అని లాడ్జ్ చేయవచ్చును. సహజంగా ఇది జరగదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏదో ఎలిగేషన్ ఉంటేనే పెడతారు, మామూలుగా బెటర్ కదా. రైట్. ద సెకండ్ వన్, టు రిప్రిమాండ్ ద అడ్వకేట్. రిప్రిమాండ్ అంటే ఏంటి? మంచి మనిషికి ఒక మాట, మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ. ఏమయ్యా, నువ్వు లాయర్వి ఇలాంటి వెధవ పనులు చేయొచ్చును, తప్పు కదా. క్లయింట్ని మోసం చేయకూడదు కదా, క్లయింట్ డబ్బులు లాక్కోకూడదు కదా, క్లయింట్కి మీరే మనిషిని పెట్టి నీ వాడిని పెట్టి కేసు చేయడం తప్పు కదా ఇది అని రిప్రిమాండ్ చేయడం, అంటే కొంచెం మందలించుట, రిప్రిమాండింగ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సస్పెండింగ్. సో నెక్స్ట్ గ్రేడ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. And this fellow has committed the misconduct. It is when it is of grave nature, కొంచెం ఎక్కువ అయితే definitely he can be suspended. Maybe for 2 years, maybe for 1 year, whatever it is. So ఇక్కడ మీకు you have to remember the case of Prashant Bhushan. Prashant Bhushan, in his tweets, he leveled allegations against the CJI, Arvind Bobde. SA Bobde గారి మీద కేసు పెట్టాడు. మామూలుగా ట్వీట్ చేశారు, ఈయనేంటి గవర్నర్ బంగాల్లో హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ బండి మీద ఎక్కాడు, లేదా ఎక్కడో పార్క్కి వెళ్ళి హెలికాప్టర్లో దిగాడు, ఇవన్నీ రకరకాలు పెట్టాడు. ఇట్ వాస్ టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్. మిస్కాండక్ట్ కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్ యాజ్ కంటెంప్ట్ ఆల్సో. చేస్తే అక్కడేమైంది, కంటెంప్ట్ జరుగుతున్న తర్వాత దాని మీద కంటెంప్ట్ కింద తీసుకున్నారు, ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ అన్నారు, ప్రూవ్ అయింది. ప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఎంత ఫైన్ వేశారా అతనికి? సత్యనారాయణ లక్షణాలు రూపాయి. At the same time, if he doesn't pay, how much ఏమంటారు పీరియడ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అన్నారు? 3 years. He will be barred from practice for 3 years. Therefore, he paid that 1 rupee. Otherwise, I think he would not have paid that 1 rupee. నా దగ్గర ఎక్కడ ఉండే అనేవాడు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్, ఇదేంటంటే ద డిసిప్లినరీ కమిటీ కెన్ సస్పెండ్ ది అడ్వకేట్. గ్రావిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో మరీ ఈ లీగల్ ప్రొఫెషన్లో పనికిరారు, వీళ్ళ సర్వీసెస్ కన్నా ఇతను ఈ లీగల్ నోబుల్ ప్రొఫెషన్కి అనర్హుడు, ఇట్లాంటి వాడు ఉంటే లీగల్ ప్రొఫెషన్ దెబ్బతింటుంది అంటే దెన్ హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రోల్స్. ఒకసారి నాయన నీకు దండం అని చెప్పి ఈ యొక్క రోల్స్ నుంచి, మీకు ఎన్రోల్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, రోల్స్లో మీ పేరు రాస్తారు, సో దాని నుంచి తీసి అవతల పడేయచ్చును. సో దీస్ 4 ఆర్ ది ప్రెరాగేటివ్స్ ఆఫ్ ది డిసిప్లినరీ కమిటీ. దే కెన్ సో డూ దీస్ థింగ్స్. సపోజ్ in case if the inquiry is not completed within 1 year by the ఏమంటారు బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్, ఏపీ బార్ కౌన్సిల్లో ఎవరో ఒక ఏ అనే అతని మీద ఎంక్వైరీ పడింది, వాళ్ళు 1 yearలో కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు. సో దీని మీద దిస్ ఆటోమేటికల్లీ గోస్ టు ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. Automatically it goes to the Bar Council of India. So this is regarding misconduct. So professional misconduct means so there is a code of ethics which we call as code of ethics, that is envisaged in part 2 chapter 6 of the Bar Council of India rules. So friends, you may be knowing, according to section 49 of the Advocates Act, the Bar Council of India as well as the Supreme Court, they are empowered to make rules. What for? Endukama rules enduku? To preserve the conduct. So to uphold how you have to behave with the court, how you have to behave with the opponent person, how you have to behave with a witness, how you have to behave with a judge, or how you have to behave with yourself. What is the dress code? All these things are mentioned in the so-called so ethics. So normally, actually,
I was supposed to give lecture on that particular topic, but since you have asked me to tell the so-called cases of professional misconduct, then I am going to this. So anyway, let us discuss a few cases, important case laws relating to the professional misconduct. First, Chaurasia case, already I have discussed it. And second one is సుమోటో ఎంక్వైరీ వర్సెస్ నందలాల్ బద్వాని. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీకు రూల్ నెంబర్స్ 1 and 2లో వస్తుంది. రూల్ నెంబర్ 1 and 2 నేను చెప్పాను. రెస్పెక్ట్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ టు ద కోర్ట్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ డోంట్ బీ సర్వైర్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. అంటే ఏంటి, కోర్టుకి మర్యాద ఇవ్వడం నేర్చుకోండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సుమోటో ఎంక్వైరీ వర్సెస్ నందలాల్ బద్వాని, వాట్ హ్యాపెండ్? This Nandalal Badwani, being an advocate, he hurled shoes towards the justice in the Supreme Court, and he rebuked them, or by raising his voice, ishtamachinattu maatadu. This was taken as a professional misconduct. Sumoto enquiry versus Nandalal Badwani. ఇది 3 రోజులు చెబుతున్నా ఈ కేసు, రైట్? సో ఇట్ వాస్ టేకెన్ ఏ వెరీ సీరియస్ వ్యూ. ఇక్కడ మీకు ఇంకో పాయింట్ కూడా, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రిమెంబర్ దట్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 141 of the Constitution of India. 142, Supreme Court can take any decision, just like 482 CRP's High Court Pashment ala istundo, Supreme Court can use its powers. Supreme Court in its wisdom can take the matter as a professional misconduct, can take the matter as contempt, whatever it is, they can give the punishment. So in this case, in this Nandalal Badwani case, Supreme Court took it as a case of professional misconduct and summarily dismissed him from the role of, removed him from the role of advocates. They will not keep quiet. Okay. Second, another case, Narayan Pandey versus Pannalal Pandey. Narayan Pandey versus Pannalal Pandey, 2013. Okay, Narayan Pandey versus Pannalal Pandey. Okay, Pannalal Pandey is an advocate. So actually, normally you may be knowing Narayan Pandey versus Pannalal Pandey. So సహజంగా మనందరికీ తెలిసిందే, normally whenever your client comes, so then he will put up his case. What you ask, will ask him to file the wakalat. Under which provision of law you are going to file the wakalat? Order 3, Rule 4. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకో కాగితం మీద ఎక్స్ట్రా సంతకం పెట్టించుకుంటాం, ఎందుకన్నా మంచిది, వకాలత్లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటుందో ఎందుకనేది. సో మనోడు ఏం చేశాడు, దిస్ మ్యాన్ పన్నాలాల్ పాండే, he has taken different వకాలత్స్, అంటే 4-5 వకాలత్ మీద సంతకం పెట్టించుకున్నాడు. సో సహజంగా పెద్ద పెద్ద లాయర్లు అయితే పైన వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి, చాలా చోట్ల పేర్లు ఉండవు. లేని చోట్ల, పేర్లు లేని చోట he has taken the signatures. తీసుకుని మనవాడికి చేసిన ఘనకార్యం ఏంటంటే, ఒక వకాలత్ ఏమో తను వేశాడు, రెండో వకాలతు తను తెలిసిన వాడితో వేయించాడు. ఏంచి సో పన్నాలాల్ పాండే అనే అడ్వకేటు, నారాయణ్ పాండే కూడా కాంప్రమైజ్ అని చెప్పి ఇద్దరు అడ్వకేట్లు కొల్యూడ్ అయ్యి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైల్డ్ కాంప్రమైజ్ పిటిషన్. సో ఆర్డర్ 3 Rule 4 అనగానే అర్థం ఏంటి, ది పర్సన్ హ్యాస్ గివెన్ వకాలత్ మీన్స్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్. సో దిస్ మ్యాన్ ఫైల్డ్ ఏ కాంప్రమైజ్ పిటిషన్ విత్ ది అదర్. కానీ యాక్చువల్గా నారాయణ్ పాండేకి తెలుసా? తెలియదు. తెలియకుండా ఏం చేశాడు, అతను తీసుకున్న రెండో సంతకాన్ని వేరే లాయర్కి ఇచ్చి ఆ లాయర్ ఈ లాయర్ కొల్యూడ్ అయ్యి దెన్ దే ఫైల్డ్ కాంప్రమైజ్ పిటిషన్. సో వితౌట్ ఎనీ అథారిటీ. కాబట్టి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ద మ్యాటర్ వాజ్ నోన్ టు నారాయణ్ పాండే. వాళ్ళకైతే రేపన్నా తెలుస్తుంది కదా, తెలిసిన తర్వాత నువ్వెవరు లాయర్కి నా పర్మిషన్ లేకుండా హౌ కెన్ యూ ఫైల్ ఏ కాంప్రమైజ్ పిటిషన్ అని పట్టుకుంటే కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఏం చెప్పొద్ది, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారయ్యా, ఇదిగో ఈ లాయర్ వేసాడు, ఈ లాయర్ వేసాడు, వకాలత్ మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి రాజీ పడ్డారు అనుకున్నాం, మాకేం తెలుసు. చూసారా? సో ఇలా జరిగే సంఘటనలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఫైల్డ్ వకాలత్నామా కాంప్రమైజ్, ఇట్ ఈజ్ వైలేషన్ ఆఫ్ రూల్ నెంబర్ 7. రూల్ నెంబర్ 7 వైలేషన్. మీకు ఆ రూల్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వేరే కేసులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫైలింగ్ కాంప్రమైజ్ పిటిషన్ విదౌట్ ఎనీ అథారిటీ ఫ్రమ్ ది కంప్లైనెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్, ఇట్ అమౌంట్స్ టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. అవునంటావా కాదంటావా? కరెక్టేనా?
లాయర్ మనం అందుకని మీకు ఇంకో సందర్భంలో కూడా చెప్తాను. ద లాయర్ షుడ్ టాక్ ఓన్లీ టు హిజ్ క్లయింట్, నాట్ టు ది అదర్స్. ఇది కూడా కొంచెం అది కూడా మళ్ళీ రూల్ వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తాను. దెన్ శంభూరామ్ యాదవ్, రూల్ నెంబర్ 4 యాదవ్ వర్సెస్ హనుమాన్ దాస్ ఖత్రీ. శంభూలాల్ యాదవ్ వర్సెస్ హనుమాన్ దాస్ ఖత్రీ 2001. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే శంభూరాజ్, మీకు రిజ్వాన్ హుస్సేన్ కేసు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. రిజ్వాన్ ఉల్ హుస్సేన్ అని ఒక కేసులో కూడా మీకు గతంలో చెప్పినట్టున్నాను. రిజ్వాన్ ఉల్ హసన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 1953. ఈ 2 కేసులో కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ రూల్ 3 ఏం చెప్పుద్ది, పొరపాటును కూడా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కరప్ట్ అంటే నేను చెప్పాను, ఇంప్రాపర్ ఆర్ ఇల్లీగల్ మీన్స్కి చేయకూడదు. జడ్జి గారిని ఇంప్రాపర్ వే అంటే ఏంటి, ఆ చుట్టాలు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, ఇల్లీగల్ వే కరప్షన్ చేయకూడదు. అలాగే రూల్ 4లో ఏం చెప్పుద్ది, మీరు పొరపాటున మీ క్లయింట్ని కూడా అలాంటి పనులు చేయమని సలహా ఇవ్వకూడదు. అర్థమైందంటే జడ్జి గారి మేనర్తో ఫోన్ చేయించు, ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు రూల్ 4లో. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శంభూరామ్ యాదవ్ కేస్. శంభూరామ్ యాదవ్ వర్సెస్ హనుమాన్ దాస్ ఖత్రీ. దీంట్లో ఏం చెప్పంటే, సో యాక్చువల్గా శంభూరామ్ యాదవే దీంట్లో అడ్వకేట్ గారు. ఈ అడ్వకేట్ గారు ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళ క్లయింట్కి ఒక లెటర్ రాశాడు. అరే మా ఆయన, మాకు ఇంకో క్లయింట్ వచ్చాడు, వాడు ఏం చెప్తాడంటే జడ్జి గారు కొంచెం ఏదో కాస్త తీసుకునే మనిషి అంట, కాబట్టి నువ్వు వాడిని కాంటాక్ట్ చేస్తే వాడికి ఆ జడ్జి గారి ఏజెంట్ ఎవడో తెలుసు, వాడితో మాట్లాడి నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ గెట్ ద జడ్జ్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ బై పేయింగ్ సమ్ బ్రైబ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ దిస్ హనుమాన్ దాస్ ఖత్రీ వాజ్ టోల్డ్ బై అవర్ అడ్వకేట్ శంభూరామ్ యాదవ్. సో దాని మీద సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ద లాయర్ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. సో ఇక్కడ డిఫెన్స్ కూడా మనం అడ్వకేట్గా తెలుసుకోవాలి. ఇది ఎంక్వైరీ జరిగింది, అందుకే అప్పీల్కి వచ్చింది శంభూరామ్ యాదవ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, అప్పీల్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమా ఓకే, విల్ స్టాప్ హియర్, విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఆఫ్టర్ 5 minutes. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్కడ ఆపాలి ఇది? ఇదా? ఆర్ యూ షూర్ దట్ యు ఆర్